And I'd like to thank you for the very kind invitation to present at your Congress. So our work is, again, called the School-Wide Enrichment Model. And in this model, we try to provide general enrichment for all students with three, what we call service delivery components. Comprehensive strength assessment, I'll be talking about using other instruments in addition to standard achievement and IQ tests. We look at many other different kinds of things like interests and learning styles, etc. The second is a curriculum modification technique that is designed to help high-achieving students cover the regular curriculum faster than other students. And the third are three different types of enrichment. We provide the first two types, general exploratory experience and group training activities, to all students. And the ways in which students respond to types 1 and 2 can serve as points of entrance into what we call type 3 enrichment activities, which is individual and small group investigations of real problems. And I'll be describing what I mean by that as we move along. These Então, o trabalho dele é sobre o enriquecimento para toda a escola, como todos podem ver no esquema que nós temos exibido, em que ele trabalha o portfólio de avaliação dos pontos fortes do aluno, que é essa primeira parte que nós vemos, as técnicas de modificação e compactação de currículo escolar, e ele também trabalha atividades de aprendizagem e ensino de enriquecimento. Nós podemos ver três tipos de atividades. Nós temos ali o tipo 1, que são atividades exploratórias gerais, o tipo 2, que são atividades de treinamento em grupo, e esses dois tipos de atividades vão determinar como e quem vai fazer as atividades do tipo 3, que são atividades de investigações individuais em pequenos grupos. Então, nós temos essas atividades de investigação em salas de aula e ambientes em geral. Então, esses componentes de entrega de serviço vai ser o que ele vai falar durante a palestra dele. These three service delivery components are brought to bear on three school structures, which you see on the screen. Então, esses componentes, eles estão divididos em três outros grupos que nós podemos ver no topo da tela, que é o currículo regular, os agrupamentos de enriquecimento, ou grupos de enriquecimento, e os serviços especiais contínuos que podem ser fornecidos também. On the right-hand side, we see many resources that my colleagues and I have developed over the years. Many of them have been translated into Portuguese, and these are resources that allow for easier implementation of the model. Então, do lado direito, nós conseguimos ver várias estratégias que foram desenvolvidas por anos, por ele e pelos colegas dele, e que ajudam a implementar essas atividades na sua escola, na sua sala de aula. Então, desse lado direito, caso todos consigam olhar agora, eu vou ler o que está escrito em português. Sistema de aprendizagem de Renzulli, site da UConn, instrumentos de identificação baseados nos pontos fortes, materiais curriculares, materiais de treinamento de desenvolvimento pessoal e instrumentos de avaliação, que são os recursos que na parte de baixo está escrito. The goals of the model are quite simple. The first goal is enjoyment. Anything that young people enjoy learning, they do better at, and they are more engaged and involved. Okay, I'm going to translate. So, é muito simples o modelo de enriquecimento. O primeiro é o prazer. Crianças que engajam e sentem prazer, elas participam mais nas atividades da escola. Enjoyment leads to engagement, and engagement leads to enthusiasm for learning. O prazer leva o engajamento na sala de aula e o engajamento leva o entusiasmo para aprender na sala de aula. This is a little bit different. Our focus is on the right-hand side of the diagram that looks at various theories of learning. Our focus is on inductive, investigative, and inquiry-oriented, as opposed to just what we call lesson learning giftedness.
Então, o que a gente se preocupa está do lado direito, que é um ponto de vista diferente. Nós nos preocupamos com a aprendizagem indutiva, investigativa e orientada à investigação, que é um approach, uma abordagem diferente do que nós estamos acostumados do lado esquerdo. And the outcomes are in the lower right-hand side of this diagram. The goal of gifted programs is to increase the world's supply of inventors, designers, writers, innovators, entrepreneurs. E os resultados vocês podem ver na parte de baixo, da parte direita embaixo, que são os resultados, que são crianças que são designers criativos e em ciências, em arte, em tecnologia. Eles são líderes inovadores, empreendedores, escritores e pessoas que fazem a diferença. Esses são os resultados da nossa abordagem. The school-wide enrichment model is based on two theories. One is called the three-ring conception of giftedness. It talks about the three types of behaviors that cause young people to display high-quality analysis, creativity, synthesis, and all of the thinking skills that are important in the development of giftedness. Então, o sistema de enriquecimento para toda escola, ele tem a base numa tríade, que todos podem ver, e que ele usa a criatividade e as habilidades de pensamento da criança para entender como eles funcionam, como essas crianças que têm altas habilidades funcionam. And the second one I have already mentioned, which is the enrichment triad model of the three different types of enrichment that I have previously mentioned. Now, I have some examples of young people that have engaged in these kinds of behaviors, and I'm going to use them as an example of what I mean by type 3 enrichment. The first is a young girl whose name is Kylie, and we note here that she became interested in ladybugs during a classroom activity in science where they were studying insects. Ok. Então ele está trazendo o assunto sobre aquela tríade que a gente já viu anteriormente, e ele agora está focando no tipo 3. E para esse tipo 3, ele está trazendo o exemplo de alunos jovens, como a gente pode ver aqui a Kylie, que ela era muito interessada em ladybugs, que são joaninhas que nós temos. Ela mostrava muito interesse em joaninhas. Now, the role of the teacher here is critical. Então, o papel do professor aqui é muito importante, é crítico. One of the things that we knew about Kylie from her interest assessment is that one of the favorite things she liked to do with her friends and family was to play board games. Então, uma coisa que eles puderam perceber através da avaliação inicial dessa aluna é que ela era muito interessada em atividades com os amigos e atividades com jogos de tabuleiro. So the teacher got her several what we call how-to books on designing board games, and she even got her a book on how to start your own business. Então, a professora adquiriu para si alguns exemplos de livros que mostram como fazer, que é o how-to. O how-to é como você faz esse tipo de atividade. Então, ela adquiriu todos esses livros sobre como fazer um jogo de tabuleiro, e também, no canto esquerdo da tela, a gente pode ver que ela adquiriu um livro de como começar o seu próprio negócio. As a result of this, Kylie developed a game. You see on the screen the Ladybug game, which was eventually published commercially, and it is now available in stores that sell toys and games for young people. E o resultado daquilo tudo foi que a Kylie produziu um board game, um jogo de tabuleiro, que começou a ser distribuído e hoje ele é distribuído no mundo todo. Todo mundo pode comprar o jogo da Kylie. So this is really one of the major goals of our model, is to get children to use knowledge and use information such as they get from the how-to books in order to produce a product intended for one or more audiences. Então, esse é o objetivo do enriquecimento, esse é o objetivo da abordagem dele, que é fazer com que a criança produza algo novo e que ela coloque a criatividade dela em algo novo. Now,
The three major things that we use are what we call the concept of O-R-E, opportunities, resources, and encouragement. Então, os três ativos que eles mais usam, que eles chamam de OR, o que seria para a gente ORE, que são oportunidades, recursos e encorajamento. Now, one of the issues with this approach to teaching is that it takes teachers a great deal of time, especially to find resources and to work with students as individuals. Então, um problema dessa abordagem é que leva muito tempo para o professor encontrar recursos para isso e também leva tempo para ele trabalhar esses recursos com os alunos como eles sendo indivíduos, não somente um grupo. Então, isso leva tempo. So one of the things that we did to provide a very valuable tool for teachers is to develop a technology program that does two things. First of all, it produces a strength-based, electronically produced portfolio for each student. And the second thing is that it then connects that student's profile with thousands of resources. That's how we found the how-to books for Kylie. Então, como eles encontraram esses livros do que fazer com a Kylie? Eles desenvolveram tecnologia para aplicar essa avaliação, que é a palavra assessment, que todo mundo pode ver, para ver quais são os pontos fortes do aluno através de tecnologia. Como eles fazem isso? Eles fazem um portfólio de talentos, que é totalmente produzido eletronicamente, e na parte de baixo, o segundo item que eles usaram, foram um banco de dados por categorias, para armazenar esses talentos e habilidades que o aluno tem. Então, eles têm um banco de dados com vários talentos, várias habilidades do aluno, e nesse banco de dados eles puderam encontrar o livro que poderia ajudar a Kylie. So here we see a diagram, and on the left we see the areas of what we call individualized strength assessment. And we provide information on interest, on learning styles, on preferred ways of expressing themselves, and on various executive function skills. Once that profile is completed, then the search engine looks through this database of about 50,000 resources, and it picks resources just for Kylie. Então, gente, todos nós podemos ver aqui esse banco de dados que ele falou, que é um banco de dados totalmente eletrônico. E ele é totalmente dividido por áreas de interesse. Como vocês podem ver ali, está bem pequenininho, mas no canto esquerdo nós temos 4 áreas de interesse que as crianças têm, e eles armazenam todos os dados nesse banco de dados Renzulli, que eles têm todos esses materiais armazenados ali dentro, de acordo com áreas de interesse. And here we see an example. This is a young girl named Valerie, and she was very interested in poetry. And so this is the file that is printed out for her. And again, her top 3 interest areas, her top 3 learning styles, and her top 3 ways that she likes to express herself. Então, dentro desse banco de dados, a gente pode ver um perfil de uma aluna chamada Valerie. O nome dela é Valerie. E nós podemos ver a divisão dos interesses dela. A gente, na parte superior, podemos ver as áreas de interesse dela, que nós podemos ver ali que tem escrita, que está escrito performar artes, e métodos de aprendizagem que a Valerie gosta. A gente pode ver ali que ela gosta de aprender sobre simulações, usando simulações através de jogos. Ela também gosta de tecnologia, que dá para ver ali. E na parte de baixo a gente pode ver que o tipo de expressão que ela gosta é musical, escrita e também o drama. And I have here a video of Valerie talking about her experiences. Because of time, I'm not going to play the whole thing, but I would ask you to translate just the first couple of sentences. Okay, so let me explain first. Então, gente, aqui nós temos um vídeo dessa aluna Valerie falando um pouco da experiência dela. Eu vou traduzir os primeiros segundos do vídeo, ok? Please, Doctor.
Hi, my name is Valerie Stickles, and I'm a sixth grade student. I am one of the people who tried out this Renzulli learning website, and it was a really great website. I got my profile back, and I am one who loves poetry, and I really love poetry, and on my profile, it actually said that I loved poetry. And Hey, I'm going to stop it there if you could translate for me. Então, a Valerie, ela está no 6º ano e ela falou que ela experimentou esse sistema Renzulli e ela colocou os interesses dela e ela falou que ela ama poesia. É o que ela repetia mais no perfil dela, é que ela ama poesia e que ela estava experimentando esse sistema Renzulli de áreas de interesse. I'd like now to give you some examples of the different types of enrichment in the model, and we're going to start with type 1 enrichment. Então, ele vai começar a dar exemplos para a gente aplicar desse tipo 1, que são atividades exploratórias. And here in this diagram, we see several ways in which the teachers provide different types of type 1 enrichment in various subject areas. So it could be visiting speakers, it could be videos, it could be field trips, it could be television programs, it could be special learning centers. So these are all ways. Type 1 is designed to get young people interested in something that they may want to follow up on. Então, o tipo 1, ele foi feito para checar o que os alunos têm interesse. Então, esse esquema que nós podemos ver na imagem tem várias matérias, várias áreas que eles podem demonstrar interesse, como, por exemplo, economia, história local, antropologia, geografia, e através do que eles podem demonstrar esse interesse. Então, na parte esquerda, que nós temos uma listinha, ele falou grupos de enriquecimento, demonstrações, performações artísticas, pequenas cenas de filmes, e também através de peças e investigações de campo, que nós podemos ver no item 3 do lado esquerdo. Type 2 enrichment is a series of cognitive and affective skills, very similar if you know the work of Bloom's taxonomy. And in these areas, we have collected various activities that we can infuse into different lessons on things like listening, observing, perceiving, analyzing problems, things like that. And it's very important that we don't just teach separate lessons on these things, but we actually infuse them into regular curricular coverage. Então, o tipo 2, o que ele gostaria muito de enfatizar é que a gente não tem que separar, mas a gente tem que infusionar, colocar ele junto do currículo normal. E ali ele destacou algumas coisas sobre a taxonomia de processos cognitivos e afetivos. Então, ele falou ali sobre habilidades de pensamento cognitivo, que no ponto 1 a gente pode ver lá na letrinha A, habilidade de pensamento criativo, analítica, resolução de problemas e habilidade de tomada de decisão, habilidades de pensamento crítico e lógico. No ponto 2, nós podemos ver o desenvolvimento do caráter e habilidades de processo afetivo, que nós temos o desenvolvimento do caráter, habilidades inter e intrapessoais. Também no item 3 podemos ver aprendendo a aprender habilidades, como fazer isso, ouvindo, observando, percebendo, através de leitura e anotação e esboço. Também entrevistas e pesquisas. Resumidamente, no ponto 4, nós podemos ver o uso e habilidades avançadas de pesquisa, com materiais de preferência, preparação para pesquisas, projetos, referência eletrônica de livros e procura de recursos comunicativos. E na parte 5, nós podemos ver a habilidade de escrita, oral, visual e de comunicação. E na parte 6, podemos ver habilidades em tecnologia metacognitiva, que são habilidades de identificar informações úteis e confiáveis. Então, como o aluno faz para distinguir, para gerenciar o que são informações úteis ou que não são, que só são informações superabundantes, habilidades de organizar, classificar e avaliar informações. I'd like to go back one slide for a minute because I forgot to mention something. Ele vai voltar no slide anterior, porque ele esqueceu de mencionar alguma coisa. This system is available in all languages. It can be translated into Portuguese. It's been translated into many, many other languages.
if you go online and put in www.renzullilearning.com, it will take you to the website where you can find out how you can obtain this system. Ok, então esse sistema já está traduzido em várias línguas, inclusive no português. Se você digitar lá no Google www.renzullilearning.com, você vai conseguir ter acesso a esse banco de dados que nós mencionamos anteriormente. E ele falou também como você pode obter. Então nós podemos subentender que é um banco de dados pago. In the Renzulli Learning System, we have a separate database where you can find literally dozens of how-to books, such as the type I mentioned with Kaylee. Dentro do banco de dados do Renzulli, você pode olhar dezenas, centenas de livros como aqueles que a gente falou anteriormente, que eles ensinam a te fazer alguma coisa, são os how-to, como fazer alguma atividade. And I find that these are very valuable resources for teaching young people how adult playwrights and filmmakers and writers and scientists go about producing their work. So we want young people to do these kinds of things, even if at a more junior level. Então, através desse material que ele colocou na tela, ele conseguiu fazer com que os alunos júnior dele, alunos crianças, conseguissem entender como diretores, atores, escritores fazem o trabalho dele. E mesmo que eles sejam crianças, eles podem desenvolver, mesmo sendo júnior, eles podem desenvolver um trabalho similar ao que esses profissionais da área fazem. Type 3 enrichment, again, is the most advanced form of enrichment in our model. And the type 3 enrichment is usually based on these 4 characteristics. Então, o tipo 3 do nosso modelo, ele é o tipo mais qualitativo e ele é baseado nesses 4 modelos aqui. Do you want me to read in Portuguese the 4 Yes, aspects? would you read that for me? Então, a personalização do problema, não somente uma e predeterminada resposta correta, uso de metodologia autêntica, que são os livros de como fazer, que está escrito ali how-to books, e também o desenvolvimento que tenha impacto numa audiência real. E além do professor também, que tenha impacto numa audiência real e também no professor e com o professor. Another thing that we teach children in this model is how to think about data gathering and data instruments for gathering data. Então, nesse tipo 3, o que a gente faz? A gente faz com que o aluno comece a pensar em dados. Como que ele pode instrumentalizar e pensar em dados? In my laboratory at the University of Connecticut, we have a collection of about 30 or 40 instruments that we teach teachers how to use and how to teach students how to use them. And here are some examples of those instruments that we teach teachers how to use with young people. Então, lá no laboratório que ele tem entre 30 e 40 instrumentos que ele usa e ajuda os professores a entenderem como esses instrumentos funcionam para usar com os alunos. Doctor, do you want me to read the instruments? No, just read a couple of them. Ok, então ele me pediu para ler alguns desses instrumentos. O que nós conhecemos aqui, ó, termômetro, barômetro, analisador de oxigênio, telescópio, microscópio, régua, fita métrica, voltímetro, medidor de ampere. I have one of those instruments here just to show you. This is a blood pressure instrument that we teach children how to use when they're studying exercise. They can do all kinds of research. They take their blood pressure, then they run for a certain distance and they take their blood pressure again and make comparisons. They do what adult researchers do at a more junior level. Então, aquele ali é um aparelho de medir a pressão. E ele ajuda os alunos a medirem pressão. Aí o que ele faz? Ele coloca os alunos para correrem de um lado para o outro, depois eles medem de novo e comparam a pressão que eles estavam antes com a pressão de depois. E ele falou que isso é interessante porque eles conseguem fazer, mesmo que no nível júnior, no nível menor, um trabalho que um profissional da área da saúde faz. Another thing that we do is teach
children about various types of products. And here on the screen, you just see some general areas. Each one of those groups could be broken down into many sub-areas, but artistic products, spoken products, performance products, and visual products. Então, aqui ele está mostrando que nesse grupo ele ajuda os alunos a criarem produtos que tenham instrução. E na imagem nós podemos ver 4 tipos de produtos com instrução. Nós temos produtos artísticos, produtos para performance, produtos para discurso ou fala e produtos visuais. Another important part of our model is a thing that we call enrichment clusters. And basically, these are usually scheduled for 6 to 8 week blocks of time. And students come together because they have an interest in a particular topic. And in the cluster, the major goal is always the production of a product, performance, publication, presentation, entering a contest, submitting something for publication. Então, agora ele está começando a falar sobre os grupos de enriquecimento. O que esses grupos fazem? Primeiro, eles têm um interesse em comum. No segundo item, ele falou sobre blocos de tempo. O que ele pratica são de 6 semanas a 8 semanas de blocos de reunião nesses grupos. E qual é o foco? O foco é produzir um produto, uma performance, uma publicação ou uma apresentação. Ali também temos competição e um concurso. Então, esse é o objetivo do grupo de enriquecimento. I would like to give you one more example before we finish. And this is an example of an enrichment cluster, and here is the title, and there is a brief description. Have you ever thought about raising money so you could help people in our community who may need something they can't afford? Então, aqui nós temos um exemplo de grupo de enriquecimento. Eu vou ler o título do grupo agora. Empreendedorismo social, começando um negócio para ajudar outros. A primeira pergunta é assim: você já pensou em juntar dinheiro para ajudar pessoas na sua comunidade que podem precisar de alguma coisa e não podem pagar? So here is a little boy named Michael, and as a result of his interest in starting a business, we had some type 1s and type 2s, like we had some business owners come in and talk to the group, and we had students do a type 2 activity on brainstorming the type of business that they might like to start. Então, aqui nós temos uma pequena criança chamada Michael, e ele participou do tipo 1 e do tipo 2 do enriquecimento, e ele participou de uma coisa chamada que atividade de startup, que são aquelas empresas pequenas. Então, ali no primeiro parágrafo, ele participou de uma construção de um negócio local, e que como ele faria para começar um negócio local, que seria uma loja de donuts ou uma loja de brinquedos. E ali, na parte de baixo, o que ele fez? Eles fizeram um brainstorm, ou seja, eles tiveram várias ideias sobre quais tipos de negócios eles poderiam começar para arrecadar dinheiro para atividades locais, atividades de caridade locais. And here is a picture of Michael. He started a button-making business to raise money to buy hats and gloves and mittens for poor children. Então, o negócio que o Michael construiu foi um negócio sobre bottoms. Ele vendia bottoms para arrecadar dinheiro para crianças locais que precisavam. The next slide is pretty much a summary of the kinds of things that we advocate, and that is I'm going to put all of these on at one time. The different kinds of skills that we try to develop, the role of the teacher as the guide on the side rather than the sage on the stage. Então, ele vai falar sobre qualidade que o professor precisa desenvolver para ser o guia e não a pessoa que fica no palco, como a gente pode ver na imagem acima. And so we do this through our teacher training and also then the different resources that we have developed over the years. If you go to our website at the University of Connecticut, you can find articles on all of the topics that I have mentioned today.
Então, essas qualidades necessárias para desenvolver, ele tem muita matéria sobre isso que ele desenvolveu ao longo de anos. E se você for ao site da Universidade de Connecticut, você consegue achar esses artigos em grande quantidade sobre todas essas qualidades e estratégias para desenvolver o professor também. The second title there, or site there, is where the Renzulli Learning Program can be accessed. So we end with a quotation about dreams, and I believe that if we want to change our schools, we have to have a dream about them being, remember the 3 E's, more enjoyable, more engaging, have much more enthusiasm. And I apply the 3 E's to teachers as well as students. Então, ele vai terminar a palestra dele falando sobre sonhos, que se nós queremos ter uma escola melhor, queremos ser professores melhores, nós precisamos ter sonhos. E ele pratica isso através dos 3 E's que a gente viu, que são o prazer, o engajamento e o entusiasmo dentro da sala. Então, através desses 3 E's, ele está encerrando com essa citação. Can I read the quotation? Yes, please. Então, a citação fala sobre que o tamanho dos seus sonhos precisa sempre ser maior do que a sua capacidade atual de alcançá-los. Se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Nunca desista dos seus sonhos. Merci, thank you. And I appreciate your kind Muito attention. obrigada. Thank you. And Thank you. because of another engagement, I am not going to have time for questions. However, Ok. if you send your questions to Fernanda, she Ok. will forward them to me, and I will send my responses back to her. And thank you all very much for listening Doutor today. Renzulli, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Tenho certeza que todos os participantes estão muito felizes. Dr. Renzulli, I am thanking you, sir, for being here. We are more than happy, and she's sure that everybody here in this Zoom meeting is really happy and really have enjoyed your lecture.